Hello everyone. ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹென்றி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பிரெஞ்சு நேச்சுரலிஸ்ட், அதாவது இந்த செடிகள் கொடிகள் அப்புறம் சின்ன சின்ன பூச்சிகள் இதெல்லாம் படிக்கிற ஒருத்தர் வந்து கம்போடியா நாட்டில் ஒரு காட்டுக்குள்ள வந்து இந்த பூச்சிகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு தேடி படிக்கிறதுக்கு புது வகைகள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவர் கம்போடியா நாட்டுக்குள்ள இருக்கிற காட்டுக்குள்ள வந்து ரொம்ப ஆர்வமா உள்ளுக்குள்ள சுத்திட்டு இருந்தாரு. அவரையே அவர் அறியாம ரொம்பவே காட்டுக்குள்ள யாருமே போகாத தூரத்துக்கு ரொம்பவே ஆழமா உள்ளுக்குள்ள போயிருந்தாரு. இப்படி ஒரு உள்ளுக்குள்ள போயிருந்தப்போ ஒரு பர்டிகுலர் கொடியை அவர் தள்ளி விட்டு பார்த்தா திடீர்னு காடு முடிகிறது தெரியுது. காடு முடிஞ்ச உடனே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அகழி மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய தண்ணி பாதை இருக்கிறத பாக்குறாரு. அந்த தண்ணி பாதை சுத்தி இருக்கிறதுக்கு நடுவில் ஒரு ஐலாண்ட பாக்குறாரு. அந்த ஐலாண்டுக்குள்ள 5 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு காம்பவுண்ட் சவர் மட்டுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பாக்குறாரு. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சூரியவர்மன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மன்னனால ஒரு கோவில். இன்னும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்லணும்னா அங்கோர் வாட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு கோவில், கம்போடியா நாட்டோட கொடியில இருக்கிற இந்த ஒரு கோவில் வந்து சூரியவர்மனோட ஒரு சுடுகாடும் கூட. கேட்கவே சுவாரஸ்யமா இருக்குல்ல? இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறது பல வருஷமா இந்த சேனல் ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்தில இருந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த இந்த அங்கோர் வாட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒவ்வொரு இந்தியனும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இல்ல ஒவ்வொரு மனுஷனும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் மார்வலை பத்தி இந்த வீடியோல நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன். ரொம்பவே ஹிஸ்டாரிக்கான ஒரு டாபிக். ஒரு 1000 வருஷம் டைம் டிராவல் பண்ணி நம்ம பின்னாடி போய் இந்த காலகட்டம் வரைக்கும் வரப்போறோம். காட்டுக்குள்ள இருந்த கோவில் வந்து 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மறுபடியும் கண்டுபிடிச்சது எப்படி? காட்டுக்குள்ள ஏன் இவ்வளவு பெரிய கோவில் கட்டப்பட்டாங்க? உலகத்திலேயே இவ்வளவு பெரிய ஒரு ரிலீஜியஸ் மான்யூமெண்டே கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. அது ஒரு சர்ச்சா இருக்கட்டும், மசூதியா இருக்கட்டும், கோவிலா இருக்கட்டும், இவ்வளவு பெருசுக்கு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை டிஸ்கிரைப் பண்றப்போ வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுக்கு, அதாவது இங்க கம்போடியால கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, இந்த யூரோப்ல இருக்கிற மக்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒரு ஹிஸ்டாரியன் எழுதுறாரு. லண்டன் சிட்டியை வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் வால்குள்ள அடக்குனா எவ்வளவு பெருசு இருக்கும், இதை பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு ஜெய்ஜான்டிக்கா அவ்வளவு பெருசா இருக்குது, மெய்சில் இருக்க வைக்கிறது. இதை நாங்க எழுதுறதுக்கு கூட வந்து எங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு வேற எதுவுமே எழுத முடியல, ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உலகத்துல வேற எங்கேயுமே கிடையாதுன்னு எல்லாரும் போற்றி முடிச்ச சூரியவர்மன் கட்டின இந்த ஒரு அங்கோர் வாட் கோவில் என்னது? சம்பந்தமே இல்லாம நம்ம நாட்டில இருந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்கிற கடல் வழியா போய் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய கம்போடியால காட்டுக்கு நடுவுல ஒரு இவ்வளவு பெரிய ஒரு கோவில், இந்த மாதிரி ஒரு பெருசான கோவில் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருமே கட்டினது இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி ஆர்கிடெக்சரா இருக்கட்டும், நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து அதிகமா அதுல இருக்குதுன்னு தெரியுது. இப்படி ஒரு கோவில் அங்க ஏன் கட்டியிருக்காங்க அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் இருக்குல்ல. இந்த கதையை நம்ம ஆரம்பிக்கணும்னா நம்ம 200 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இது எப்படி ரீடிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத சொன்னேன். பட் நம்ம அதுக்கும் முன்னாடி டைம் டிராவல் பண்ணி நம்ம சோழர்களோட காலகட்டத்துக்கு போக வேண்டியது இருக்குது. என்னடா ஆகுனா சோழர்களுக்கே போற அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க. தெரிஞ்சா தெரியாமலோ கடரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு ரீஜன், அதாவது சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கரெக்டா. மலேசியாவா இருக்கட்டும், இந்தோனேஷியாவா இருக்கட்டும், இல்ல தாய்லாண்டா இருக்கட்டும், பர்மா, இந்த மாதிரி ரீஜன் எல்லாம் வந்து முதல்ல நம்மளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை போய் முதல்ல கொண்டு போனது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சோழ மன்னர்கள் தான். ஸோ சோழர்கள் வந்து ரொம்பவே பேர் போன விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா இங்கிருந்து தான் வந்து கெமர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு கிங்டம் வருது. கேமர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு கிங்டம் தான் வந்து இந்த கம்போடியா நாட்டில் வந்து பல வருஷமா ரூல் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க தான் வந்து இந்த அங்கோர் வாட்டை கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சோழர்களுக்கும் கேமருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்காக ஒரு சின்ன ஹிஸ்டரி சொல்றேன். சோ ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்றப்ப ராஜராஜ சோழன், ராஜேந்திர சோழன் இவங்க எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டம். இவங்களோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விமர்சையான விஷயமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடல் தாண்டி போய் ஒரு நாட்டை வந்து ஆக்கிரமிக்கிறதுல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹிஸ்டரி கொண்டவங்க. எஸ்பெஷலி இந்த கடல் வழியில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபிளீட் வச்சிருந்த ஒரு மிகப்பெரிய மன்னர்கள்ல இந்த சோழ மன்னர்கள் வந்து ரொம்பவே பெயர் பெற்றவங்க. சோ இவங்க வந்து இந்த கடரம் அப்படிங்கிற இந்த ரீஜன் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. இதை பிடிச்சு வச்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வழியா வந்து அவங்களுக்கு சைனாக்கு வந்து அதிகமா வணிகம் பண்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹெல்ப்பா இருந்துச்சு. அதனால நடுவுல இருக்கிற இந்த ஐலாண்ட் கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிருந்தாங்க. சோ சோழர்களோட ஒரு பிராக்டிஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க போய் ஒரு நாட்டை பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அங்க வந்து ஒரு பப்பட் கிங் மாதிரி, அதாவது சின்னதா ஒரு மன்னன் அங்க உட்கார வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் அவங்க திரும்பி வந்துருவாங்க. அந்த நாட்டு மக்கள் கிட்ட இருக்கிற வரி பணத்தை வந்து சோழர்கள் வந்து வாங்கி வச்சுப்பாங்க. சோ இது வந்து சோழர்கள் பிராக்டிஸ் பண்ண ஒரு விஷயம். சோ இது வந்து அவங்க ஆரம்பிச்சு விட்ட ஒரு கிங்டம் பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கேமர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு கிங்டம். சோ அந்த கேமர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு கிங்டம் வந்து கமர் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்ல ப்ரொனன்சியேஷன் எனக்கு விட்டுருங்க. சோ KHMER இந்த ஒரு கிங்டம் வந்து கம்போடியால உருவாக்கப்படுது. சூரியவர்மன் வர்ற ஒரு காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா, அது வரைக்கும் சிவனை கும்பிட்டு இருந்த இந்த கேமர் கிங்டத்துல வந்து அவர் முதல்ல வந்து விஷ்ணுவை கும்பிட ஆரம்பிக்கிறாரு. இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு நார்மலான விஷயமா, ரெண்டு பேரும் ஹிந்து கடவுள் தானே அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலும் அன்னைக்கு வந்து இந்த ஹிந்து அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து சைவம் வைணவனும் பிரிஞ்சிருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா பார்க்கப்படுது. ஸோ இவர் இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இவர் அவங்க நாட்டோட கேபிட்டலை வந்து மாத்தணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டு கம்போடியால ஒரு கார்னர்ல இருந்து இவர் பாட்டுக்கு கிளம்பி போக ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்படி போய் அவர் ஃபைனலி சூஸ் பண்ண இந்த அங்கோர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை டிசைட் பண்றாரு. வெயிட் பண்ண, கேபிட்டலை ஷிஃப்ட் பண்ணனும்னா எதுக்கு கோவிலை கட்டுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நம்மளுக்கு வரும். இந்த கோவில் கட்டுறது வந்து அந்த காலத்துல எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளை கும்பிடுறதுக்கு மட்டும் இல்ல, ஒரு பிரச்சனைன்னு ஒரு நாட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா ஊர் மக்கள்லாம் அடைக்கலம் எடுத்துக்கிறதுக்கு, உள்ளுக்குள்ள வந்து சாப்பாடை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, அரிசியா இருக்கட்டும் பருப்பா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறது
தரதுக்கு ஒரு கிரானரி மாதிரியும் இதை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க, ஒரு அடைக்கலம் கொடுக்குற ஒரு இடமாவும். வெளிநாட்டுலலாம் பார்த்தோம்னா ஃபோர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, நம்ம உள்ள கோவில்களை தான் அந்த மாதிரி உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ சூரியவர்மன் வந்து ஒரு கனவு கோவில் ஒன்று கட்டணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த கோவிலில் ஏகப்பட்ட புதிர்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம செப்பரேட்டா ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம், அதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா பேசி முடிக்க முடியாது. ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோவில் கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த மன்னன் இந்த கோவிலை கட்ட ஆரம்பிக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மார்வல், ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் மார்வல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கோவில் வந்து கட்ட ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்தில இருந்து பயங்கரமா வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ், தமிழ் ஆர்கிடெக்சர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது. இதன் சோழர்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இந்த கோவில்ல இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். பல்லவர்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அந்த நார்தர்ன் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மகாபலிபுரம் கோவில்களுக்கும் அங்க இருக்கிற கோவில்களுக்கும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கூட அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சோ அங்கோர் வாட் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோவிலை கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த கோவில் கட்ட ஆரம்பிச்சு சில வருடங்கள்லேயே வந்து சூரியவர்மன் வந்து ஏகப்பட்ட போர் தொடுக்கிறாங்க. கிட்ட இருக்கிற நிலங்களை வந்து பெருசா விரிவாக்கிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க. கேமர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட இந்த ஒரு கிங்டம் வந்து ஒரு வேற லெவல்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புகழ் பெற்ற ஒரு கிங்டமா இருந்துட்டு இருக்கு. இப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரியவர்மன் வந்து திடீர்னு ஒரு போர் களத்துல வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவங்க இறந்து போறப்ப அங்கோர் வாட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு கோவில், இந்த கோவிலை வந்து நம்ம டெக்னிக்கலா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லணும்னா, இட் இஸ் கால்ட் சிட்டி ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு நம்ம அங்கோர் வாட்டை போய் பார்க்கணும்னா, அது சென்டர்ல ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் வால், அதை சுத்தி வந்து ஒரு மூட்டு, அதுக்கு நடுவில் ஒரு 3 கோபுரங்கள் கொண்ட மிகப்பெரிய டெம்பிள், மொத்த 8 கோபுரங்கள் அதை சுத்தி இருக்குதுன்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே, 5 கோபுரங்கள் அதை சுத்தி இருக்குது, நடுவில் 3 கோபுரங்கள் இருக்குது, மொத்தம் 8 கோபுரங்கள் இருக்குன்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பேசிட்டே இருக்கலாம். ஒரு கோபுரமும் வந்து ஆகாயத்தை நோக்கி இருக்குது. அது பார்க்கறதுக்கு ஒவ்வொன்றுமே லோட்டஸ் வந்து விரியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மொட்டு மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த ஷேப்ல கட்டியிருக்காங்க. இவ்வளோ ஆர்கிடெக்சரலா கட்டிட்டு இருந்த சூரியவர்மன் வந்து ஒரு போர்க்களத்துல இறந்து போயிடுறாங்க. சோ அவங்களுக்கு அடுத்து வந்த வம்சாவளி இருந்துகிட்டு அடுத்து கிட்ட இருக்கிற மத்த கிங்டம்ஸ் வந்து இதுதான் சான்ஸ், ஒரு மன்னன் இறந்துட்டாங்கன்னா இதான் சான்ஸ், உள்ளுக்குள்ள போர் தொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்கல்ல. அடுத்தடுத்து போர் தொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒவ்வொன்றுல இருந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த நாட்டை காப்பாத்தி சூரியவர்மன் இறந்து 27 வருஷம் கழிச்சு ஒரு வழியா அங்கோர் வாட் அப்படிங்கிற அந்த கோவில் வந்து கட்டி முடிக்கப்படுது. இதுல கட்டி முடிக்கிறப்போ ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரியவர்மனோட அஸ்தி இருக்குல்ல, அதுக்கப்புறம் சூரியவர்மன் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட கனவு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால சூரியவர்மனோட அஸ்தியை வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற சென்டர்ல இருக்கிற வீல வந்து சூரியவர்மனோட அஸ்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இங்க இருக்கிற மக்களோட நம்பிக்கையும் அதை தான் இருக்குது. இங்க எழுதப்பட்ட இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், அந்த ஹிஸ்டோரியன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்து முடிக்குது. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அண்ட் எவ்ரி ஹிஸ்ட்ரியில் நடக்கிற எல்லா ஒரு விஷயம் மாதிரி அமெரிக்கா வந்து நம்ம பிறந்த காலகட்டத்தில், எஸ்பெஷலி நீங்கள் 90s கிட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா, நம்ம பிறந்த காலகட்டத்தில் அமெரிக்கா தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் 2000 கிட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைனா தான் எல்லாமே அப்படிங்கிற ஒரு இது மாறிடுச்சு. ஸோ 10 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை உலகத்திலே ஒரு மிக பவர்ஃபுல்லான கண்ட்ரிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த கேமர் அப்படிங்கிற ஒரு கிங்டமும் வந்து நாளாக விழுந்துகிட்டே இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இங்கே இருக்க தமிழ் மன்னர்களுக்கும் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து கான்டாக்டும் கட் ஆகிட்டே வருது. ஒரு காலத்தில் வந்து அவங்களோட யாரோ ஒருத்தவங்க போய் வந்து பிடிச்சி வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க, அவங்க வந்து டாக்ஸ் கட்டிட்டு இருந்தாங்க. பட் நாளாக அவங்களே ஒரு தனி நாடா போயிட்டாங்க. இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு கான்டாக்ட் கட்ட ஆரம்பிக்குது. இவங்க தனி நாடா ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நாளாக பெருசாறாங்க. பட் காலக்கணக்கில் அவங்களும் கம்மியாயிட்டே இருக்காங்க. இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, புத்த மத துறவிகள் வந்து நிறைய பேர் அங்கோர் வாட்டை சுத்தி வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது வந்து அங்கோர் வாட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இது வந்து ஒரு விஷ்ணு கோவிலா இருந்தது வந்து நாளாக எப்படி பார்க்கப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு புத்திசம் கோவிலா மாற்றப்படுது. அங்க இருக்கிறவங்க இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துட்டு வந்து அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இது வந்து புத்தர் வந்து புத்திசம்ல வந்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கார்டன் ஒன்று இந்தியாவில் இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். சோ சைனீஸ் டிராவலர்ஸ் நிறைய பேர் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா, இது வந்து அந்த ஒரு கார்டன் இதுதான் போல நினைச்சு இது வந்து ஒரு புத்த கோவிலா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. சோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது. பட் இது ஹிஸ்டரி அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுது. இப்போ நம்ம அங்கோர் வாட் டெம்பிள், அந்த அங்கோர் வாட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு இடத்தை பத்தி சில விஷயங்கள் சொல்றேன். சோ அங்கோர் வாட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு கோவில் வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு வந்து இந்த பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது மட்டுமே இந்த கிலோமீட்டர் கணக்கு போயிட்டு இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள வந்து ஹிஸ்டாரியன் நிறைய பேர் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிட்டியே உள்ளுக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை கட்டின மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு போர் காலத்துல கூட மக்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ள அடைக்கலம் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காலத்துக்காக கேமர் அப்படிங்கிற கிங்டம்ல வந்து சூரியவர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன் கட்டியிருக்காங்க. 3 கோவில்கள் தான் சென்டர்ல இருக்கு, அதை சுத்தி தான் மற்ற கோவில்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த ஆர்கிடெக்சரே வந்து ஒரு பெயர் போன ஒரு ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல இருக்கிற படிகள் ஒவ்வொன்றுமே வந்து ரொம்ப செங்குத்தா இருக்குது. இந்த செங்குத்தான படிகள்ல வந்து சாதாரண மனுஷன் இன்னைக்கு டூரிஸ்டா போனா கூட நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சோ நடக்கிறது கூட வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா மேல வந்து படிய போட்டிருக்காங்க மரக்கட்டையில, அதுல தான் ஏறி போகணும். இது போக பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவில் வந்து டைரக்ட் பண்ணி, அதாவது எந்த டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணிருக்கு. ஜெனரலா கோவில்கள் எல்லாமே வந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷனை தான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கும், வெஸ்ட் டைரக்ஷன்ல ஃபேஸ் பண்ணிருக்கு. இதெல்லாம் பாக்குறப்ப நமக்கு நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கும். எதுக்காக இப்படி கட்டியிருக்காங்க, படிகள் ஏன் இவ்வளவு செங்குத்தா இருக்குது, மனுஷன் சாதாரணமா நடக்க முடியாது. இப்ப யாராவது நடக்கணும்னா கையும் காலையும் நம்ம ஏத்தி வச்சு தான் நடந்துட்டு இருக்கணும். ஏன் இப்படி கட்டியிருக்க போறாங்க, ஏன்னா இவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டு கட்டுறவங்களுக்கு கட்டுறது வந்து இந்த படியை கொஞ்சம் சின்னதாக்குறது ஈஸி. பட் ஏன் இப்படி கட்டியிருக்காங்கிற கேள்விகள் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு மர்மமான முறையில கேள்விகளா மட்டுமே தான் இருந்துட்டு இருக்கு. கோவில் வந்து ஒரு மிக விமர்சையா
இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் நாளாக புத்த துறவிகள் வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களும் வந்து காணாம போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த கோவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா காட்டுக்கு சென்டர்ல கட்டதே வந்து காட்டுக்கு சென்டர்ல தான் கட்டியிருக்காங்க. ஒரு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கோவில். இப்படி உருவாக்கப்பட்ட கோவில் வந்து நாளாக என்ன பாத்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆல்வேஸ் வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது யாரா இருந்தாலும் மன்னனா இருந்தாலும் சரி கடவுளா இருந்தாலும் சரி நேச்சர் எப்பவுமே வின் ஆகும். நேச்சர் மறுபடியும் வந்து இந்த கோவிலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டேக் ஓவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் வந்து நடுவுல இந்த நான் சொன்னேன்ல ஸ்டார்டிங்ல ஹென்றி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டவர் வந்து ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எதேச்சியா வந்து இந்த கோவிலை கண்டுபிடிக்கிறாரு. கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இவர் வந்து அங்க யூரோப்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் இதை பத்தி எழுதுறாரு. பிரெஞ்சு கவர்மெண்ட் வந்து இதை பாக்குது. ஏகப்பட்ட பிரெஞ்சு இன்ட்ரெஸ்ட், அதாவது யூரோப்ல இருக்கிற ஏகப்பட்ட பேர் வந்து இந்த கோவில் வந்து பாக்குறாங்க. எல்லாருமே ஸ்டார்டிங்ல அதை பார்த்துட்டு நினைக்கிறாங்க இந்த ஆர்கிடெக்சர் வந்து வெஸ்ட் ஃபேஸ்டா இருக்குது. அண்ட் கம்போடியால இந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி இருந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை. கட்டினது வந்து ஏதாவது கிரீக்ஸா இருக்கும் இல்ல ரோமன் மன்னர்களா இருப்பாங்க. அவங்க தான் இதை கட்டியிருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுக்கு இவங்கெல்லாம் இப்ப யூகிச்சு பல வருஷம் கழிச்சு தான் இதை கட்டினது அவங்க எல்லாம் கிடையாது. கேமர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு கிங்டம். இவங்க கட்டின இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து சவுத் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர்ல இருந்து தான் எடுத்து கட்டியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லேட்டர் பீரியட்ல தான் கண்டுபிடிக்கப்படுது. இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து மொத்த உலகமே இதை பார்த்து திரும்பி நிக்குது. கம்போடியா மக்கள் வந்து இதை வந்து தன்னோட பிளாக்லயே வந்து இதை வச்சுக்கிட்டாங்க. அந்த அங்கோர் வாட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாக், அங்கோர் வாட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட இந்த ஒரு கோவில் வந்து கம்போடியா மக்களோட பிளாக்ல கூட பொறிக்கப்பட்டிருக்கு. கம்போடியாவுக்கு வர டூரிசம்ல வந்து 50% மேல வருஷம் வருஷம் வரவங்க வந்து இந்த கோவிலை பாக்குறதுக்காக மட்டுமே வந்துட்டு இருக்காங்க. இட்ஸ் சம்திங் கைண்ட் ஆஃப் நேஷனல் பிரைடு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்கோர் வாட்டை பத்தி நம்ம இங்க இருந்து என்ன வேணாலும் பேசலாம். பட் கம்போடியால போய் தப்பா பேசணும்னு நம்மளை போட்டு தள்ளிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க பயங்கர ஆத்மார்த்தமா இருக்காங்க. அந்த கோவிலோட ஐக்கியமா இருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து அது ஒரு புத்திஸ்ட் டெம்பிளா கம்ப்ளீட்டா மாற்றப்பட்டு, அதாவது ஆர்கிடெக்சர் மாற்றப்படல. பட் அங்க இருக்கிற கடவுள் எல்லாமே புத்திஸ்டா கும்பிட்டு புத்தாவா கும்பிட்டு அங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு புத்திசம் இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு. பட் இதோட ஹிஸ்டரியை நம்ம கொஞ்சம் தேடி பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு கிமேர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு கிங்டத்துல வந்து சூரியவர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன் கட்டின ஒரு கோவில் அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஆனா நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இருக்கு. ஊர்ல வந்து நிறைய இது வந்து ஹிஸ்டரி, இது வந்து டாக்குமெண்டட் ஹிஸ்டரி. இந்த ஊர்ல இருக்கிற கதைகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்கல்ல, அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஊர் மக்கள் நம்புறது வந்து அவங்க எல்லாம் போய் எத்தனை வருஷமா இந்த கோவில் இருக்கு அப்படின்னு வந்து நிறைய டிராவலர்ஸ் இவங்க கிட்ட கேட்டவங்க, இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் போய் கேட்டவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்றாங்க இந்த கோவில் எப்பவுமே இங்க தாங்க இருந்திருக்கு அப்படின்னு சில பேர் காட்டுக்குள்ள இருக்கிற மக்கள் சொல்றாங்க. சில பேர் சொல்றாங்க இந்த கோவில் வந்து ஒரே நாள் நைட்டு வந்து இந்த கடவுள் வந்து உருவாக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மூட நம்பிக்கைகள் இருக்குது. யார் எப்படி நம்பினாலும் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஆனா நம்மள நிறைய பேருக்கு தெரியறது கிடையாது. அதுவும் வந்து இங்க இருக்கிற மன்னர்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து அவ்வளவு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான விஷயம். இன்ஃபேக்ட் ஹிஸ்டரியில நம்ம திருப்பி பார்த்தோம்னா இந்த சூரியவர்மன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு வர்மன் இருந்துகிட்டு இங்க இருக்கிற சோழ மன்னன் குலோத்துங்க சோழன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னனுக்கு வந்து பரிசளிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இங்க இருக்கிற கோவில்கள்ல இந்த கோவிலுக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த சுவர் ஒவ்வொன்றும் இருக்குல்ல, அதுல இருக்கிற கட்டிங் ஒவ்வொரு கட்டுமே வந்து இப்போ இருக்கிற ஹிஸ்டோரியன்ஸ் கூட சொல்றாங்க இது இன்னைக்கு இருக்கிற லேசர் மிஷினை வச்சு கூட இவ்வளவு துல்லியமா மொத்த கோவிலையும் கட் பண்ணி எடுக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு எரர் வரும். பட் எந்த எரருமே இல்லாம மொத்த கோவிலை இவ்வளவு பிளான் பண்ணி கட்டினதுக்கான காரணம் என்னமா இருக்கும்? இந்த கோவில் எதுக்காக இவங்க கட்டியிருக்காங்க? எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கட்டியிருக்காங்க? ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பாப்புலேஷன் அங்க கிடையாது. இவங்களோட ஐடியா என்ன அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து கேள்விக்குறியாவே மட்டும் இருந்துட்டு இருக்கு. இன்னொரு ஒரு வீடியோவை இதை மேக் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அந்த கோவிலை பத்தி மட்டுமே பேசுறதுக்கு அவ்வளோ இருக்கு. இது வந்து ஸ்டார்டிங்ல அங்கோர் வாட் அப்படின்னா என்னங்கிறதுக்கான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். பட் அடுத்ததுக்கு ஒரு லீடு மட்டும் ஒரே ஒரு சின்னது இதில் சொல்லணும்னா, அங்கோர் வாட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற ஒரு கோவில் கூட அங்கோர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு சிட்டியில இருக்கிற சென்டர் பகுதி மட்டும்தான். இன்னைக்கு இந்த சிட்டி கிடையாது. இன்னைக்கு இந்த சிட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டா காடுகள் எடுத்துருச்சு. இன்னைக்கும் அங்கோர் வாட்டை சுத்தி ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் போய்கிட்டே தான் இருக்குது. Today we are at the Priya Vihar temple in Cambodia, and I found something very interesting and I cannot wait to show you this. Come. Now, this temple was built in 12th century, right? So this is about like 900 years old, and you can see these big blocks of sandstone. But apparently this is impossible technology, right? Because you see these huge blocks of stone, but look here, the corner pieces. Look at the corner pieces. You think these are, for example, 2 pieces of stone, but they're not. Look at the right angle. This is just 1 piece of stone. Or it may not even be a stone. It may be like a geopolymer technology, because look, there's nothing in between, no connection. Look here. And then there are no connections. Look here. If you want to, there's a spider here, so I may not be able to touch it. That's a huge spider. But look at the corners. Do you see any lines at all in the corners? No, this is 1 stone apparently.
What kind of technology is this? How did they make these corners completely using single stone blocks? This needs extraordinary engineering. Now, let's go on the other side to see what's going on. Look at this piece. Again, no connection on the corners. But look here. This is not even just like one piece. It goes all the way here and apparently bends. The stone is bending at an angle. It's curving. And then comes here, goes at a 45-degree angle, and goes all the way outside. And I may have to go outside to show you where this rock ends, because this may not even be a rock. This is extraordinary technology. How did they build this? 900 years ago in Cambodia. Now, let me show you the walls here. These huge blocks of walls. Look at this block, for example, right? Look at this block. This is going at a 90 degree. This is going at a 90 degree. Now, this is fine. But look at here. There is a small bump. Look at this. Okay? Now, this was made to fit this block here. This means that all these blocks were created like a jigsaw puzzle, so that none of them would be easy to pull out. Okay, so this, again, look at here, right? Going all the way here. Look at this piece. There is a small bump here to make this fit. Now, none of the stones, or maybe some of the stones are rectangular or trapezoid, right? But none of these two-dimensional faces have four corners. They have more than four corners. This is extraordinary technology. Each one must weigh, I don't know how many thousands of pounds. And they were able to build this huge jigsaw puzzle 900 years ago. Now, how did they make this? And traditionally, archaeologists and historians will tell, well, they did it out of hard work. They were using chisels and hammers, and they were calculating using threads. Seems impossible to me to make these using chisels and hammers. But I have more evidence. Let's go here. Do you think you can make these with chisels and hammers? Do you think you can make these? Now, look at them. They're so dilapidated, right? So they're completely almost on the brink of destruction because of 900 years. And this area, Preah Vihear Temple in Cambodia, is in the Cambodia-Thailand border. War-torn, right? Continuous bombing because of various, political situations. And this Hindu temple dedicated to Lord Shiva has these columns. It's impossible to make them with chisels and hammers. Engineers agree with what I say. These can be created only using lathe technology. They have to have a rotating mechanism, a rotary mechanism to create these type of, turns. Now, let me show you more. Here, look at this column, right? It's a little bit intact and it has a little bit more light. So look at this column. Look at these pieces, right? See, these were created using lathe technology. This proves that ancient builders were using machining technology. So how did they manage to have such an extraordinary rock cutting technology about 900 years ago, right? So let's take a look at this rock, for example. It must be weighing more than a ton, and this is one solid piece of rock sitting in Preah Vihear. Now, Preah Vihear temple is situated on top of a mountain which is more than 800 meters high from the ground level, and according to locals, all these rocks were not cut from the mountaintop. They were cut from the ground and then transported here. So how were they able to move massive rocks like this, 800 meters up to the top of the mountain? And here's where
mythology comes into place. Because if you look at that carving over there on top, you can see Lord Krishna lifting up a mountain with one hand. Because according to quote unquote mythology, ancient builders were capable of lifting massive weights. They were able to lift massive rocks like this. And when you look at this carving and then this stone, there is something very interesting. So now look at this carving, which shows how Lord Krishna is able to lift up an entire mountain. And look at this doorway. It's very interesting to see this doorway because we're not able to tell how many pieces are involved in making this doorway. Of course, it's made entirely out of stone. Now look here. We can tell this is one piece. And what about this? Is this a separate column? No. This is one piece. See, there is no joint here. This is all one piece of rock. This seems complex, but let's go on the other side and we may be able to get a better idea. On the other side, we get a better idea. How many pieces are involved in making this massive doorway? Only 4. Look at here. This is one piece. And look at this. This is one piece. And then look at this. This is one piece. And then on the top, there's another piece. Make a massive doorway with just 4 pieces of rock. This requires extraordinary precision. And look, what do you think these cuts are there for? Look on the other side as well. What do you think those are doing? And look carefully. See up top. What do you think these are? Look. These are hinges for the door. Once upon a time, there was a door here, and not just a door made of one solid rock. Imagine how big that rock must have been. So how were they able to do all these kind of extraordinary feats? Did they do it with just simple tools? Let's look at this area, right? And it's very interesting to see if we look at how these are cut and placed. Now look inside. If you look inside, it appears as though they've cut all these solid chunks just like cutting butter. Look at the inside of these separated stones. These stone blocks have separated because of an earthquake. And look inside and you will be able to see the surface of these blocks. Look at how smooth they are. And then there is something else. If you look at here, these are 2 separate blocks of stone. But look here, you cannot put anything in between. Look at how perfectly fit they are. It's impossible. How did they manage to put all these blocks like this? Look at how perfect the alignment is, even after 900 years. But there's more to this story. It is said that this temple was built by many generations, and the oldest structures were built around 900 AD by a king called Yasovarman. And this part of the temple was said to be built by him. And they say he used a strange technology. I did not believe this until I saw this, but look at this stone. This part of the stone has been destroyed, possibly because of the war between Thailand and Cambodia. But look at this area. There's something very interesting here. What is this? What is this? Is this really sandstone?
look, when I try to scrape off a portion of this, look what's happening. It's easy to scrape this off. Is it possible to do this on sandstone? No, I think this is some kind of geopolymer technology where various types of stones, gravel, sand, etc. were put together and made into huge blocks. Today, we have geopolymer technology where large blocks of stone-like structures are created. Did ancient people create this kind of technology? Is this why we are able to see these bent rock? This place is full of mysteries. The technology involved is unbelievable. Today, we think we are master engineers in the 21st century. But these ancient builders, whoever they were amazing engineers. Just look at these stone steps, for example. These two steps are actually made of one rock. And this is not an exception. We can see stone steps like this all the time, which means what? Look at this step as well. This is not two different blocks. This is one solid piece of stone, and they were able to easily cut it like this. This entire place is full of stones like this. Let's look at these steps, for example. This is the ancient entrance to the Priyavihar temple. These stone steps were made in the 9th century, about 1,000 years ago. But when I examine them, I'm amazed because what we are looking at is an architectural marvel. Look at these steps and tell me if you see any joints at all. No, these 7 steps are made of the same rock. This is hard to fathom, but you may understand this better if you look at the side protruding outside. Yes, that is also a part of the same rock. And this complex design is not an exception. This seems to be the norm for the ancient builders. Let me show you another one. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 steps made out of one large rock, weighing a lot of tons and perfectly pieced together with the rest of the staircase. And we, the so-called sophisticated visitors, do not even notice this marvel while using these stairs. This means that ancient builders were cutting massive pieces of rocks or using geopolymer technology to make complex shapes. Now, while historians and archaeologists say that these structures were built about 1,000 years ago, some people believe that these structures were made much, much earlier in time. These sound like crazy stories, but there may be evidence of this. Let's go take a look at that carving. Here, you can see a very strange carving. There is a couple sitting on top of an animal. But look at the size of the humans and look at the size of that animal. This animal is almost the size of an elephant, of a modern day elephant, but you can tell it's not an elephant. It almost looks like a massive cat-like animal. This is definitely a prehistoric animal. And Hinduism, in Hindu temples, in India and other countries, there are carvings of extinct prehistoric animals like the saber-toothed tiger. Was this temple really built 1,000 years ago? Or was it built during prehistoric times? There is something very mysterious about Priyavihar.
this temple dedicated to Lord Shiva in Cambodia. And we're going to see more in the next video soon. Thanks a lot for watching, guys. Bye.